So I got some free goodies. Yay! Here is my free goodie from Influenster. So hi guys, I hope you guys are doing wonderful, and as you guys saw on the thumbnail, we're talking about how to get free PR products. Yeah, I'll be coming to you guys with a lot of them because I believe that that's one of the ways that I've been able to strive as a YouTuber, as a smaller influencer or blogger, whatever you want to call me. I mean, I don't like to, you know, put myself in a category. I just think of myself as trying to help and, you know, just share ideas and everything like that. So as you guys saw on the thumbnail, we're talking about more free goodies that I got from Influenster. As we speak, I actually just received another Influencer box and I have yet to like test that out. So they are really good. Like once you start actually really reviewing things, they really come to you. So do believe it works. So I got some free goodies. Yay! Here is my free goodie from Influenster. So you guys, or if you want to stay tuned and just see what I have to say briefly about it, just stay tuned. I will be introducing myself in French briefly and I'll see you guys very soon. Voilà, salut à tous. J'espère que vous allez très bien et vous avez vu sur la photo de la vidéo qu'on parle aujourd'hui de Influenster. Pourquoi j'ai fait les vidéos sur Influenster? C'est parce que c'est la meilleure façon pour moi d'obtenir les produits gratuits quand j'arrive sur un site qui est surnommé comme Octoly par exemple. Octoly est très populaire, mais quand j'arrive là-bas, ils te demandent d'avoir au moins 1000 abonnés et tel. Donc, ils ont tellement de choses à faire pour être qualifié que je ne parviens pas. Je ne suis pas arrivée à ce niveau pour l'instant. Comme par exemple Influenster, tu n'es pas obligé d'avoir des abonnés, tu n'es pas obligé d'avoir un certain nombre de vues, alors qu'avec Octoly par exemple, il faut avoir un minimum de vues, un minimum d'abonnés, il faut être toujours à jour avec tout ce qu'il te demande de faire et ça devient un peu très compliqué. Le moment venu, je pourrais le faire, mais avec Influenster, pourvu que tu fais les revues, pourvu que tu es active sur les réseaux sociaux, pourvu que tu mets un peu d'effort, ils vont toujours t'envoyer. Donc depuis que j'ai commencé avec eux, j'ai un lien sous la barre d'infos de toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur Influenster. Depuis que j'ai commencé avec eux, presque chaque mois, ils m'envoient les produits. Si c'est pas chaque mois, c'est chaque 2 mois. Et c'est vrai que c'est pas les produits très populaires, mais c'est avec le temps. Vous voyez, ça, chaque chose a son temps. C'est pas tout le monde qui aura les meilleurs produits. Au fur et à mesure que tu fais les revues, ils vont changer la qualité des produits qu'ils vont t'envoyer. Donc peut-être que d'ici 6 mois, je pourrais obtenir tous les produits que je veux. On ne sait jamais. Vous voyez, j'ai reçu ce cadeau gratuit. Vous vous rappelez de la vidéo sur Carol's Daughter, et quand j'ai fait une revue sur ça, j'ai fait tout ce qu'ils ont demandé de faire. Donc comme j'ai fait cette vidéo là, vous voyez, ils ont vu que j'ai fait un bon travail, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé et ils avaient des produits à gagner. Et comme j'étais parmi ceux qui ont fait du bon travail, donc pour la vidéo là, j'ai gagné ça gratuit. Donc vous voyez que c'est très bien de mettre un peu d'effort. Donc ça c'est juste une carte pour me rappeler de pourquoi j'ai gagné. Voilà, et là c'est les produits que j'ai eu gratuits. Je n'ai rien fait, juste mon petit travail qu'ils m'ont demandé de faire et ils m'ont ajouté un surplus. Donc ça paye, hein, le travail paye, hein, la persévérance paye, yeah? Ok, je vous montre rapidement le beurre de qualité, la lotion pour les mains. Ça c'est comment dirais-je en français, almond cookie, je sais pas comment on dit ça en français. Et là aussi, ça c'est lotion Ocean Flowers with Marine Algae, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, ça, voilà les 3 lotions pour la main que j'ai reçues gratuitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci encore de me soutenir. Veuillez voir tous les liens sous la barre d'infos et n'oubliez pas que j'ai mon blog. Ok, allez visiter mon blog, allez supporter votre soeur. Vous pouvez bien faire des dons pour me supporter aussi sur mon blog avec PayPal, c'est très sécurisé. Donc voilà, merci encore. N'oubliez pas de liker, partager, faire les commentaires sous la barre d'infos. Revenez pour voir mes vidéos récentes et les vidéos du passé. Et n'oubliez pas de beaucoup prier le bon Dieu et on se voit à la prochaine. Ciao guys, bye. As you guys saw on the thumbnail, I did a video before on Influencer
Influenster talking about one of the Voxboxes with Carol's daughter. I'll link it down below. And in that video, I won a shampoo, conditioner, and a hairspray, and I think I did a good job. And one of the things that was going on with that Voxbox is that if you do a good job and do all the things that they ask you to do, you will be entered to win a free gift. Ta-da! Which was this. It was like a free hand lotion, and they actually sent me an email saying you won. And I'm like, won what? I didn't do any Voxboxes. They were like, oh, you did a good job with your Voxbox for Carol's daughter, and you were one of the winners, and for that you win, you know, this box right here. And if you want it, just, you know, follow the steps and we'll send it to you. And within a week I received it, and I was like, wow, this is so cool, because you guys know Carol's daughter uses all natural products, so I really liked it. So, you know, I got this card that just says congrats, and on the back it tells me why I won and all that stuff. And obviously I got all of these lotions, which I will be using. Okay, they're good quality and all that stuff. And this is the Octoly cocoa with shea butter and coconut oil. They smell so good, guys. I've used all of them. And this one is the almond cookie with almond oil, and this one is the ocean flowers with marine algae. And they all hydrate pretty much, and, you know, rejuvenate and renew your dry, dull hands, you know, all that stuff. So yeah, so I'm just so excited. I just want to let you guys know I bring you guys these videos about how to get free PR, because it's not that easy. Please do not be fooled. Things like Octoly, for instance, I cannot get. You need to have a minimum of 1,000 subscribers. You need to stay up to date with your number of views per month, I believe. You just can't go and just get free products, and most companies will not come to small YouTubers like me. When you find something like Influenster that doesn't require much, but reviewing on their app, staying active on social media, and just doing what they ask you to do when you receive a Voxbox, you'll be getting them consistently. Ever since I started getting them like 8 months ago, I think, I've been receiving them, if not every month, I receive them every other month. So guys, do not be fooled. This is real. It works. Influencer is the best way, and it's hard because sometimes they ask a lot in the Voxboxes, but I mean, it is what it is. You gotta start from somewhere, right? And obviously I'm smaller, so I don't get the best Voxboxes, but it takes time. Like I was saying, like, it really does take time. You gotta start from somewhere. I'm glad to be receiving these products. I have received some good ones, and if you want to check out all my current videos on Influencer, I have them all linked down below, and I also have them all linked on my blog. Yes guys, don't forget about my blog. I do have a blog now, and I'll link it here and down below. And you guys can also give donations on my channel or my content via PayPal. Is very secure. Don't complain anymore about how to, you know, support your girl, because you can do it now through my blog with PayPal. So thank you so much for watching. I hope to see you guys soon on the future video, or even on the past video. You know, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And always praise God, and I'll see you guys soon. Mwah! Ciao, bye. So when they put you to the test, just do your best and let God do the rest. And enemies stress, I'm a living witness, I'm the proof. Nothing is impossible, and that's the truth. You can achieve if you plan to. If I can make it, man, you can too.